See every one of us. So first of all, yeah, good morning, and it's a beautiful day. Every one of you who joined this session, I assume that you already made some profit by following the lucky indicator recommendations, lucky group recommendations, right? Yes, sir. Today, Yes, sir. from today onwards, we are going to start the paid service. And in this paid service, what we are going to go, I would like to go to the straight to the point. These are the profits made by one of our group member who followed our recommendations. Everybody, I think, able to see the screen, right? So if you observe all the profits made from options, have you seen this? Have you noticed this? Somebody has to unmute and answer me. Yes, sir. Okay. See, I never recommended any options in our Lucky Traders group. I just recommended the stocks, especially for 1 year investment and either for swing trade, right? And most of the stocks we recommended are belonging to energy sector only, right? But by using the recommendations, by using the strategies, which occasionally I use it to post in our group, she applied the same strategies in options, and she made this much of amount in options. Okay, so this is the proof. What is the point here is this is the proof. The strategies what we have developed, they work for everything. They work for stocks, they work for swing trade, they work for long term, they work for options also. Okay, so till today, I have posted the stock recommendations manually in our group. Whereas once we join the paid services, we are going to access some screeners where you do not need my recommendations. You can just you can decide yourself depending upon the budget you have. All these screeners are developed based on astrology. ఓకే, సో ఈరోజు ఇక్కడ మీరు ఏమైతే స్క్రీన్ మీరు చూస్తున్నారో ఇవన్నీ మన లక్కీ ట్రేడర్లో వన్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ మెంబర్ ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్స్ ఇది. ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్. బట్ ఆప్షన్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా రికమెండ్ చేయలేదు, నేను ఎవరికి చెప్పలేదు. బట్ ఈ ఆప్షన్స్లో ఎట్లా వాళ్ళు ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేసిండ్రు అనేసి అంటే, మన లక్కీ ట్రేడర్ కానీ లక్కీ ట్రేడర్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేసిన స్ట్రాటజీస్ కానీ మన లక్కీ ఇండికేటర్ కానీ లేదా మన స్క్రీనర్స్ కానీ ఇవి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండడం వల్ల ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ బేసిస్ మీద అబ్జర్వ్ చేసి అదే స్ట్రాటజీస్ని ఆప్షన్స్లో అప్లై చేసి ఈ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఏం ప్రూవ్ చేస్తుంది మనకు అనేసి అంటే, మన సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ మనం ఏమైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో, మన స్ట్రాటజీస్ ఏమైతే మనం డెవలప్ చేసినామో ఇవి అన్నిటికీ అప్లై అవుతాయి. ఓకే, దెన్ are you able to see this screen?
Kaushik, are you able to see? Yes, sir. See, this is for 1 year investment. So once you join the paid service, you will get this screener link. We are in the page of this PPT PDF. We can see the screen around. Yes, now it. Okay. Perfect. See, this is Ram's 1 year investment. I think Mintuji has access for this, right? Mintuji, can you share your experience? What is your observation? Mintuji. Mintuji, are you there? Okay, I think he's not there. Okay, so anybody tell me what you understand from this screener? After that, I will explain, okay? So first of all, what you understand from this screener? Anybody? Ramadevi Garu? I can see entry price, entry dates, and targets So for the stocks. yeah, if I give this screener is moving too fast. So if I give this screener and I won't train you how to use this screener, then how you are going to trade by using this? Prabhati Garu, నేను ఈ స్క్రీనర్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి. నేను ఈ స్క్రీనర్ మీకు ఇచ్చాను. నేను ఈ స్క్రీనర్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి. మీరు దీన్ని బేస్ చేసి ట్రేడింగ్ ఎట్లా చేస్తారు? అక్కడ కొన్ని స్టాక్స్ ఇచ్చారు, అవి ఎక్కడ ఎంట్రీ అవ్వాల్సింది, ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సింది, ఓన్లీ ఎంట్రీ డేట్, ఎంట్రీ ప్రైస్ ఇచ్చారు సార్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పండి సార్. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇండోరామా చెప్పారు, అది లాస్ట్ క్లోజ్ 43.20 దగ్గర క్లోజ్ అయింది. అది తర్వాత నేను చెప్పడం కాదు, మీకు నేను ఏం చెప్పకుండా ఈ స్క్రీనర్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి, దెన్ మీరు ఎట్లా ట్రేడ్ చేస్తారు? తెలియదు సార్. మీకు అర్థమైంది చెప్పండి. ఇప్పుడు మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది కదా, మీకు అర్థమైంది చెప్పండి. అక్కడ ఎంట్రీ ప్రైస్ 49.95 దగ్గర ఎంట్రీ బై చేయమన్నారు సార్. అది 78 హై దగ్గర సెల్ చేయాలనేది నాకు అర్థమవుతుంది సార్. 78.55 దగ్గర సెల్ చేయాలి. రమాదేవి గారు, రమాదేవి గారు, కౌశిక్, Hello, sir. So I think, yes, sir. Am I audible? వినపడుతుందా సార్? yes. సార్, సో ఐ థింక్ మనం యాక్చువల్లీ 43 దగ్గర ఉంది కదా సార్ ఇండోరామా. సో యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పడం 29/8/2023 చెప్పారు, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ డెంట్ రీచ్. సో అగైన్ రీఎంట్రీ డేట్ 11th June అని ఇచ్చారు. సో ఐ థింక్ దిస్ టైమ్ ఇట్స్ గోన్ గో మోర్ దాన్ ద ఎంట్రీ ప్రైస్ 49 కన్నా ఆ రేంజ్ లో వచ్చినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ రీథింక్ ఆఫ్ బయింగ్ ఇట్. అండ్ 78 ఆ టార్గెట్ పాయింట్ వరకు రీచ్ అయ్యేంత వరకు we can wait and see, and then we can exit if we want. So what do you think about these other columns like more profit, priority?
ఓ యా, ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంది సార్. సో ఐ థింక్ ఒకసారి ఇది చూసి వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఇట్ మీన్స్. మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఎ కాల్ ఆన్ దిస్ అని అర్థమవుతుంది. Okay. Right. See, first of all, if you see cell A1, here you can see the date just below the Ram's 1 year investment. So just below this, you can see the date. That means today these stocks are in buy zone. Today, that means today is Sunday only. So tomorrow or the day after tomorrow, whenever the market opens, then these stocks are in buy zone. At what price? Let's take the example of Indorama. Indorama is in buy zone after it closed above 49.95. After it's closed above 49.95. Okay, so this is the entry date. That means Indorama came to the entry zone on August 29, 2023. And that means in 2023 itself, it came to the buy zone, and after that, it may has moved some 5 points or 10 points, something like that. And after that, it may have fall. And again, till today, today, it came to the buy zone again. That what it means, the entry date. Then re-entry means, re-entry date, it is showing that June 11th, 2024. That means, again, the price when it comes to the buy zone, that is to our buy level, then that is the entry price, and this entry date is the entry date. Re-entry means, suppose, let's say Suzlon, we have given entry for 7 rupees, then it moved to 14.65 or something, or 17 points or something. Then from there, it fall to 14.65. So suppose some person has missed taking entry at 7 rupees. So when it comes to 14 rupees, here you will see the re-entry date. The price may not be in the buy zone, but it is the time to buy, because we are working based on astrology. So whatever the price it is, so even if it is greater than whatever the price we have given, then the time for the stock is the entry time. Understand? Re-entry date means, so even it may not be in buy zone, but at that time we can take the entry for that stock. Okay, then this target high means it is 78.55, means in 1 year time frame, the probability for this stock when we take entry at 49.95 or 50 rupees something, then there is a probability that it will go to 78.55. Okay, so we have to observe it, we have to observe the chart, and basing on the strategy we are following, we have to take the entry. The exit date for this, whenever the entry date confirms, then we see the exit date. The exit date means if you take the entry on June 11th, 2024, then your grace period for this stock to continue your investment is June 11th, 2025. That means whenever the price drops, when it corrects and reverses, then again we can take the entry. So that means in an year, in more than 2 times or 3 times, we will see Indorama in our screener. Whenever it is in the right time zone, or whenever it is in the right price zone, then we will see Indorama here. Okay, priority means, suppose out of 4,000 stocks, those are listed in NSE. Here we are seeing 13 stocks. That means right now these 13 stocks are in buy zone comparing to the 4,000 stocks. We cannot go to each and every stock chart and we cannot see whether it is in buy zone or not. But it is very easy to check all these 13 or 50 or 100 something stocks, right? So out of 4,000 stocks, these 13 stocks are in buy zone. So we can manually go and check the setup. We can see the chart, and we can take the decision. That's very easy, right? So when we are checking the chart, our primary priority is
This one. What is this one? Cyber media. Why cyber media? Because the entry price is 23.67, whereas the target is 50 rupees. That means we are getting more profit comparing to the other stocks. That's why we are giving the first priority to cyber media. And right now it is exactly at a buy zone. Then another one is, what is this? Thinny line. Okay. So this is the functionality of this priority. Then the next column is showing as value. So let's say if a stock is making around 1 minute. చెప్పండి మేడం. Okay. See, suppose for a stock, if it is trading on an average 1 million value per day, what do you think whether we should take the entry if it comes in the buy zone, or we should avoid it? Let's say if it is, what is this? This one. HNDFTS. It is showing that it is in buy zone, whether you prefer it or not. Yes, sir. I think definitely because a lot of people are, trading in good volumes that day. So it means a lot of people have confidence to buy the stock and they are sure it's gonna go up. So that is the reason the volumes are higher in that stock. ఎక్కువ మంది కొంటున్నారు అంటే ఐ మీన్ Hmm. ఎక్కువ ట్రేడ్ జరుగుతుందంటే దట్ మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇన్ దట్ అండ్ దే ఆర్ గోనా బై ఇట్. But I myself won't recommend this stock. I myself won't take entry into this stock, even when the time is right, even when the price is right. Okay, because the value means 0.07 million means it is 1 million means 10 lakhs, right? That is daily average value means 70,000 only. Am I right? I'm poor in mathematics. So I think it is Yes, sir. 70,000. I think 70,000. So we should consider stocks which are more than 5 million value per day. Okay, then only, even if we buy in bulk quantity, then there is a chance that before it reach the exact target price, we can sell and come out of the trade. That means we will be in safe zone. Okay, so volume is very, very important thing we should consider before taking any entry. Then here you can see V meter, that is value meter. The average volume of this stock is 0.15 millions, whereas it is showing very strong for Indorama. If you see the chart of Indorama,
See, on 10th June, astrologically, this is the entry time for Indorama. From 10th June onwards, is it moving up or not? And Yes, sir. according to rules, it is clearly in buy zone. The low pivot created is 37.50. So according to our rules, whenever the high of the low pivot is taken out, that is our entry. That means this is our entry. On 6th June 2024, at the price of 40.70 is our entry. Whereas the complete confirmation of entry is given through astrology on 10th June 2024. Okay. So this is the functionality of 1 year investment. Whenever you see the very strong in V meter, that is the confirmation of 100% it is in entry zone. And if you see the ultimate strong, that means for sure it will reach its target. What is the stock? P focus. See, the average value for this P focus per day, it is 96K. Whereas on last trading day, it traded more than 293K value. The before day traded 51K value. That means I think it is 3 times volume is there. That's why it is showing that ultimate strong. Okay. So whenever you see the priority number and whenever you see the ultimate strong and when the price, the latest closing of the price come into the entry zone, that is that it matches with the entry price, that is our perfect entry. Even it may not reach the exact figure. When we see this setup, see, this is the entry point. So it is not necessary that we should wait till it closes above 104.87. Whenever we see this kind of setup, then immediately on third candle, we can take the entry. This is the functionality of Ram's 1 year investment. So another one is 7 days multi-bagger. In 7 days multi-bagger, if you take the entry today, that means on 16th June, if you take the entry for this stock, the entry price is 164 and the exit price is 164.57. Actually, it is not matching properly. Probably it means when it gives the entry price 164, right now it is closed more than 164, that is greater than 164. It is at 167.41 now, right? Here I have given the projected date and the actual date. That means I am expecting the price may come on 6th June into this buy zone level. Actually, it came exactly on 6th June. Let's see the chart. Prabhat madam. Yes, sir. See, ఇందులో ఈ 1 year దాంట్లో ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ లో కొంటారు మీరు ఎంట్రీ ప్రైస్ ఈ డేట్ మ్యాచ్ చేసుకోవాలి మనం ఈ టార్గెట్ లో అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడానికి బిఫోరే మనం ఎప్పుడైనా సరే మనకి ప్రాఫిట్ చాలు అనుకున్నప్పుడు మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, మనం ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవడానికి బిఫోర్ మనం ఎప్పుడైనా మనం చూసేది ఏంటి అంటే ఈ ప్రైమరీ ప్రియారిటీ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది, 1 2 3 ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్రియారిటీ నెంబర్ కి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. ఈ జోన్ లోకి, ఈ ప్రైస్ జోన్ లోకి ఎప్పుడైతే మనకు స్టాక్ వస్తుందో, ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న లక్కీ ఎంట్రీ జోన్ లోకి ఎప్పుడైతే స్టాక్ వస్తుందో దానిపైన ఇది క్లోజ్ అయినప్పుడు మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటాం. ఆ ఎంట్రీ తీసుకోవడానికి మనము కన్సిడర్ చేసేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అనేసి అంటే ఇక్కడ మనకు స్ట్రాంగ్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆర్ అల్టిమేట్ స్ట్రాంగ్
అని కనిపించింది అనేసి అంటే అల్టిమేట్ స్ట్రాంగ్ అని కనిపించింది అంటే 100% మనం తీసుకోవచ్చు ఫర్ 1 year ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెయిట్ అనేసి వచ్చింది అనేసి అంటే ఓకే, ఇంకొంచెం సేపు వాల్యూ మనకు 100% కన్ఫర్మ్ ఇచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలని అర్థం. ఓకే, ఇది అర్థమైంది కదా మీకు? ఓకే సార్, కానీ వాల్యూమ్ చూపెడతారు, ఈ ప్రయారిటీ నెంబర్స్ కనిపించావు కదా సార్? వాల్యూమ్ చూపించేటప్పుడు ప్రయారిటీ నెంబర్స్ లేదు. ఇక్కడ మీకు ఏమైతే మీకు కనిపిస్తుందో ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ఇదే కనిపిస్తుంది. నేను ఇదే మీకు షేర్ చేయబోయేది. ఇక్కడ మీకు ఏమైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇవే కనిపిస్తాయి మీకు. మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా? క్లియర్ అంటే కాలేదా? గ్రాఫ్ లో వాల్యూమ్ ఎంత బై చేసేది అవి కనిపిస్తుంటుంది సార్, చూసాను. కాకపోతే ఈ ప్రయారిటీ నెంబర్స్ అనేది తెలియదు సార్. గ్రాఫ్ మర్చిపోండి, మీరు ఏ గ్రాఫ్ లేకుండా మీరు ట్రేడ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే ఇది ఒకటి మీ దగ్గర ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు ఏ గ్రాఫ్ చూడాల్సిన పని లేదు. మీరు ప్రైస్ అలర్ట్ పెట్టుకొని మీ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో మీరు ఆ ప్రైస్ ట్రిగర్ కాగానే ఇమ్మీడియట్గా మీరు బై చేయవచ్చు. జెరోదాలో జీటీటీ అనే ఫీచర్ ఉంటుంది. ఆ ఫీచర్ త్రూ మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఆ ప్రైస్లోకి రాగానే మీరు బై పెట్టేయచ్చు. ఆ టార్గెట్లోకి రాగానే మీరు సెల్ కూడా ట్రిగర్ చేసేయచ్చు, ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? డౌట్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రయారిటీ అంటే ఫస్ట్ అవి చూడమన్నా, అంటే ఇప్పుడు 1 2 3 అని ఇచ్చారు. ప్రయారిటీ అనేది ఇక్కడ నేను ఎందుకు మెన్షన్ చేశాను అంటే there is more than 4,000 stocks. Okay, out of 4,000 stocks 13 stocks has filtered, right? See, out of these 13 stocks, so this is the first stock I give preference if it comes to the buy zone, ఓకే because here I am making more profit. Here I am Okay. buying around 23.67. The percentage of the profitability is more comparing to the other stocks. That's why I'm considering it as my first priority. నాకు మిగతా స్టాక్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి నేను దీనికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది, సినీ లైన్ 130 రూపీస్ కి మనం కొంటే 236 కి మనం సేల్ చేయొచ్చు. సో మేబీ ఎగ్జాక్ట్ గా 236 అది వెళ్ళకపోవచ్చు, బట్ ఆ రేంజ్ వరకు, అరౌండ్ ఆ రేంజ్ వరకు 100% వెళ్తాయి. ఇప్పటి వరకు మనం లక్కీ ట్రేడర్స్ లో ఏవైతే ఎంట్రీస్ ఇచ్చినామో, ఏవైతే ఎగ్జిట్స్ ఇచ్చినామో ఎగ్జాక్ట్లీ అవైతే మ్యాచ్ అయినవి కదా. సో ఇక్కడ కూడా 90%, మోర్ దాన్ 90% మ్యాచ్ అవుతాయి. బట్ వీటితో పాటు మనం మన ఓన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఓకే ఇది ఎగ్జిట్ పాయింటా. ఇప్పుడు సపోజ్ 136 దగ్గర ఎంట్రీ మనం తీసుకున్నాం, 130 దగ్గర ఎంట్రీ తీసుకున్నాం, 236 మన టార్గెట్. 230కి రాకముందే అరౌండ్ 180 దగ్గర ఇది గనక మనకు సెల్ ఇండికేషన్ చూపించింది అనేసి అంటే బెటర్ అట్లీస్ట్ టేక్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, దెన్ మనం 100% సేఫ్ జోన్ లో ఉంటాం. ఓకే, రైట్. ఇది దీని ఫంక్షనాలిటీ. దెన్ అనదర్ వన్ ఈస్ 7 days మల్టీ బ్యాగర్. ప్రభాతి మేడం, ఇక్కడ 7 days మల్టీ బ్యాగర్లు ఏంటంటే ఇది మనం ఓన్లీ 7 days కి మాత్రమే మనం ట్రేడ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే 7 days ఆర్ 14 days ఆర్ 15 days మనం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోలేము, లాంగ్ టర్మ్ ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు. సో అట్లాంటి టైంలో ఇది మనం యూజ్ చేస్తాం, 7 days మల్టీ బ్యాగర్స్. మింటూజీ, ఆర్ యు దేర్? Not here. Okay. See, in 7 days multi-bagger, so if anybody don't want to take any kind of risk of trading or investing, so they can invest based on the recommendation of these 7 days multi-bagger screener. So whatever the stock filtered here, you just take the entry when the price matches along with the time. That means we projected that by June 6, 2024, the price will come to 164 something. So actually this is our projected date and this is what actually happened. That means the
timing exactly matched. The timing matched 100%. Okay. So there may be some possibility that it may come early, like we projected that by 6th June 2024, it will come to 164, but it may come on 1st June itself, or it may come after 6th June, like it may come after 10th June. Okay, but if the date is within the zone of our projected time, that means +3 -3. That means 3rd June to 9th June. 3rd June to 9th June. If the price come to this range, that means it is 100 confirmation that the timing and pricing both syncing together. So that is the confirmation of our entry. We need not to look for other things. Okay. So even it is showing that 164 as a target. It may go around 170. According to astrological calculations, it is showing that this has the resistance at 164. Once it breaks this resistance, then the price will move to 170 or 190 or 200 something. Okay, that's why we named it as the multi-bagger. And these are all live entries. That means even if you take the entry exactly when the price closed above this, even in 1 minute candle or 5 minutes candle, then within the day before the market close, you can sell it off at 165 or 166 or 167, whatever. Okay, this is the functionality. So I think the price on 13th June, the entry confirmed on 6th June. That means on 6th June, this stock has filtered in this screener. Let's assume we have taken entry on 6th June. At this price, you can exit at 171 on 7th June. It may be a little bit confusing, but try to understand. If you don't understand, ask me. I can repeat it again. So you may have a doubt that so even it has filtered on 6th June. Today date is 16th June. Why it is popping up here? Because this is the second opportunity we can take the entry here. That is the beauty of this spinner. On 6th June, we have taken entry. We made a profit. We sold at 171. And again, on 16th June, that means that previous trading day was on 14th June, I think. So on 14th June, it has given re-entry, second opportunity. Let's see if it is true or not. ఇదేనా మన స్టాక్ మనం ఏమనుకున్నాం? Let's close this. ఇది లైవ్ లో పనిచేస్తుందండి. ఇది లైవ్ లో పనిచేస్తుంది. లైవ్ లో మీకు ఎప్పుడైతే మీరు ఎనీ 5 minutes టైం ఫ్రేమ్ ఆర్ 15 minutes టైం ఫ్రేమ్, మీరు ఏ టైం ఫ్రేమ్ లో ఉన్నా మీరు ఈ ప్రైస్ కి ఈ స్టాక్ వచ్చింది అనేసి అంటే దట్ ఈస్ ఎంట్రీ. అంటే దాంతో పాటు మనం ఇది ప్రొజెక్టెడ్ డేట్, అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ డేట్ లో ఈ ప్రైస్ లోకి ఈ స్టాక్ వస్తుంది అనేసి. ఇది యాక్చువల్ డేట్ వచ్చిందా రాలేదా? సో ఇది మనకు కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, 100% ఈ ప్రైస్ లోకి ఈ డేట్ రోజు వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకున్నాము ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ టార్గెట్. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఎగ్జిట్ ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయింది అనేసి అంటే 13th June 171 దగ్గర మనకు ఎగ్జిట్ కన్ఫర్మ్ అయింది. షూర్ టార్గెట్ అనేసి వచ్చిందంటే 100% ఇక్కడ టార్గెట్ ఏమైతే మనకు చూపిస్తా ఉందో 100% ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవుతుంది. ఇది 6th June రోజు మనం క్యాండిల్ చూద్దాం. ఇది 6th June. 6th June ఓపెనింగ్ 164, high 172, క్లోజ్ 164. అంటే 6th June రోజే మన ఎంట్రీ టార్గెట్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయా? సార్ నో.
ఎస్ సార్. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, అందుకని మళ్ళీ నేను అడుగుతున్నా, మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పండి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇది వస్తుందో, సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ ఎనీ స్టాక్ ఫిల్టర్డ్ హియర్, ఇమీడియట్లీ యూ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్, బికాస్ once it is filtered in the buy zone, so you won't see the targets again unless until you remember the target, you won't exit in right time. So that's why whenever you take entry for any stock that is filtered in a 7 days multi-bagger, immediately you should take the screenshot, and whenever it reaches the target, you have to observe the chart. If it gives any exit signal, then immediately you should exit. Right, Mintoji, understand? Yeah. Can you hear me now? Yeah. Okay. So this is the functionality of 7 days multi-bagger. So suppose if you don't want to take any kind of risk of investing for 1 year or a long term, so this is the best way to make money. It's like swing trading only, right? This one. You can consider swing trade. Okay, so what is the accuracy of this? Whether all these are reaching the targets or not? So for this, I have prepared a back testing tool. So give me any date. Give me any date. Anybody? 14/6/2023. 14/6/2023. Okay. So this is the back testing tool. So whether this strategy is working or not, it confirms here. 14/6/2023. Right. See, before I enter this stock, before I enter the date here, we have seen one symbol here, right? Which one was that? The date was different, and here we have seen some other stock. Okay, after the completion of this session, you can get this recording of this video. You can see that. So whatever the symbol filtered here, so here the lucky price has given, the target has given, and whenever the safety exit comes, then it shows the date and the price here, and it shows the current closing price here in D column. Probably with 100% conviction, I can say, so the price that has given here, that is latest to today close, whatever the price appeared here, definitely that is greater than the price that appeared at a high target. Because we are doing a back testing, whereas we have used the strategy of multi-bagger. See, on June 23rd, 2023, these are the stocks in entry zone. Okay, this means here we are able to see the index, and it is showing the index is strong. The index is strong. That means all these stocks in entry zone, and with 100% conviction and confidence, we can take the entry. The entry for Bata India is 163, and the target is, what is this? It seems the server is very slow. Prabhat madam, ఇందులో ఈ స్ట్రాటజీలో, ఈ 7 days స్ట్రాటజీలో ఎంతవరకు మన ఎంట్రీస్ కరెక్ట్ అయినాయి అనేది మనం బ్యాక్ లోకి వెళ్ళి మనము చెక్ చేసుకునేది. సి వాట్ ఈస్ దట్ లక్కీ ఎంట్రీ 1631 అండ్ హై టార్గెట్ ఈస్ 1662. కరెంట్ ప్రైస్ ఈస్ 1452. సో ద ప్రొజెక్టెడ్ డేట్ ఈస్ June 26, 2023. The actual date is June 26, 2023. Whereas here you see for Gokul, the projected date is June 22, 2023. Actual date is June 26. That is 4 days difference. What I said, -3 + 3. So it is in buy zone according to the time and according to the price. And you can see the key entry is 30 rupees, whereas the target is 31. Right now it is 41 rupees. It is trading at what? 41 rupees, right? So once you take the entry on 6th
26th June 2023, you will exit on July 3rd, 2023 at 1675. The target given here is 1662, whereas you will exit at 1675. And for this 30.51 entry and a target is 31 rupees only. But on 3rd July, you will exit at 30 rupees. That means with the minimum stop loss or with a nominal profit you are exiting. Understand? ఇక్కడ మనం ఏమైతే ఎంట్రీ తీసుకుంటామో ఆ ఎంట్రీలో ఇక్కడ మనకు టార్గెట్ ప్రైస్ ఏమైతే వస్తుందో ఆ టార్గెట్ ప్రైస్ వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేస్తాం. విత్ ఇన్ 7 days లో రావాలి మనకు ఆ టార్గెట్ ప్రైస్. ఆ టార్గెట్ ప్రైస్ కనుక రాకపోతే మనం ఇమ్మీడియట్ గా ఎగ్జిట్ అవుతాం. 99.9% ఆ టార్గెట్ ప్రైస్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూపించిన హై టార్గెట్ ప్రైస్ కన్నా మీరు ఎక్కువగానే హై ప్రాఫిట్ లోనే మీరు ఎగ్జిట్ అవుతారు. Okay, this is another one. 396 entry on we projected that it will come around 25th June 2023, but actually it came on June 23rd, 2023. That means 2 days before it came to the entry zone, and the target is 408, whereas the safe exit for this is 405. That means we took the entry at 396. And by observing the candle pattern on 26th June, that means after 3 days, we exited 405. Right now, the price is 753. So, can we say this multi-bagger tool or not? Yes, definitely Okay. yes. So you can give me any other date, so you can get the confidence that whether these are working properly or not. Anybody, any date? Okay, let me explain the procedure. See, for back testing this, I have generated the dates when I enter the dates here, any starting date, then I will get the list of this date. So I'm going to select this date. Let's say March 27, 2023. I just enter it here. Then automatically the stocks will be filtered. I have back tested this by myself and it is showing 92% it is accurate. That means entry, the exit, target, everything. That exit means, I mean the safe exit. The safe exit means even it may be approximately around the target price we have mentioned, we may exit at that price, or we may exit more than higher than this target price. That is we call the safe exit. మనం ఇక్కడ ఏమైతే ఎంట్రీ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఎంట్రీ ప్రైస్ మీద అంతకు దానికి దరిదాపుగానైనా మనము టార్గెట్ రీచ్ అయినాక మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు మన చార్ట్ ప్యాటర్న్ ని చూసుకొని. లేదు అనేసి అంటే మనం దానికన్నా హై అయినా మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. ఈ చార్ట్ ప్యాటర్న్ మనకు అందరికి తెలుస్తుంది, కొంతమందికి తెలియదు. బట్ లక్కీ ఇండికేటర్ అయితే అందరికి తెలుసు కదా. లక్కీ ఇండికేటర్ లో మనకు 100% మనకు సేఫ్ ఎగ్జిట్ మనకి ఇచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ సపోజ్ మనం ఇక్కడ కనుక మనం ఎంట్రీ తీసుకొని ఉండుంటే ఎప్పుడైతే ఈ పైవట్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ దగ్గర మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతాం, ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. సో మనకు ఎంట్రీకి మనకు కావాల్సిన ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిట్ కి మనకు కావాల్సిన ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. మనకు కావాల్సిన టైమింగ్ ఎంట్రీకి ఉంది అండ్ ఎగ్జిట్ కి ఉంది, రైట్? సో ఇది 7 days కి. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ I think it is not necessary to show another example. Is it needed? If you want, I can show, because I think it is taking a lot No of need, time. it's taking time. Maybe internet or server is slow. Server is slow. Yeah. Okay. So the another one is, yeah, before explaining the new one, let me check how accurate this backtesting of 1 year 1 year strategy is working. This is the 1 year strategy. Okay. These are the target mentioned, whether these are reaching exactly or not. So for this, we backtested here. So let's take
The same date I have mentioned here. Otherwise, you can give me any date. Anybody want to give any date, or we go through this? So first of all, let me explain this because it takes time to load the data. So that's why whatever the date is here, so I'm explaining this. So if we take entry on any stock, those filtered in Ram's 1 year investment on April 20th, 2023, out of 18 stocks, 18 stocks filtered on that day, out of 18 stock, the price will be above from the next day. That means we are in profit 100%, we are in profit. So even it may not reach the exact target. We are not sure whether it will reach the target or not. But for sure, whatever the entry price we have taken, the price will close in next 1 week, next 1 year, or in next 1 month. So the price will close above that only. So that is the confirmation given here. Out of 18 stock, those filtered on this date, out of 18 stock, all 18 stock closed above. And next 1 week or 10 days or 1 month or 1 year. Next, this is whether they have reached the exact target mentioned. No, they have not reached the exact targets mentioned within the given time frame. But some of them have reached the exact target, or they moved more than the target given. That percentage is 33%. Okay, 100% you are in safe zone. That means whatever the entry price you have taken, the current price is above that only. Okay. Let me take 2022. Oh, 20 04 03 2022. Check back here. It seems the server is very slow. Okay. We move to the another one. See, this is the multi-bagger tool. So we have not developed the exact tool for that, but whatever the stocks I have posted in the group. So based on the strategy, I am working on it, on which I am working on it. So the strategy itself giving the multi-bagger logic is working 69%. These are the stocks we have back checked manually. So whether these stocks are multi-baggers, whether these stocks in a buy zone at that time. Okay, that means given buy entry. Here we have mentioned the date that 25th to 29 June for NMDC in 2023. This is the buy time. So we have observed that the actual observed the chart like this. Let's say NMDC. The date is 25th to 29 June 2023. See, we expected that
from 25th to 29th June on 2023, NMDC will be in a buy zone. What happened? Actual date came, that is, the entry came on the low pivot created on June 6th. That means this is in the range we have estimated. Okay. See whether it is right or not. 26 June, 103.80 low pivot created here. And the buy confirmation, according to our lucky indicator, came on 31st July. By using this strategy, so whatever we are considering as a multi-bagger astrological aspects for the stocks, by following this strategy, 69% we are successful in predicting the exact time and the price. Mostly 90% we are focusing on the right time, because if the time is right, obviously the price will be right. Okay, so we expected on September 13 to 16th, it will be the sell date. And the sell date came on September 15th. Let's see. September 11th, September 13th. See, exactly from September 14th is the highest candle. No, September 15th. September 15th is the highest candle. From there onwards, it continuously fall till 9th October. Okay. These are the multi-bagger aspects. These are, that means whatever the stock I have posted recently, that is Sun SRM Fast, I think. Sun DRM Fast or Sun SRM Fast. That is one of the multi-bagger stock I am expecting for this year. So the logic behind this, that means the strategy behind this we are using is working. It is giving as of now 69%, but we try to improve that. Okay. So for this, you won't get any tool, but in WhatsApp group, we will post these are the stocks, these are in a buy zone, and probably they will be the multi-bagger stocks. Okay. These two screeners, that is 7 days multi-baggers and this 1 year investment. And I forgot mentioning one more thing, that is the bottom fisher. These 3 screeners you will get, or 4, I think 3 or 4, whatever it is. See, Indorama here also in multi-bagger also it is filtered. In 1 year it filtered, in multi-bagger it filtered. In 7 days it is showing that entry is 42 and the target is 43. Whereas in 1 year it is showing that Indorama 49 is the entry and 78 is the exit. So by combining these screeners, so whatever the strategy you would like to follow, whether for whether you are a long-term investor, a swing trader, or a scalper, so basing on your nature of the trading style, so you can pick the screeners and you can follow. So here this is bottom fisher, whereas bottom fisher means it projects the precise bottom. That means for we win, we are expecting that. Let's see the chart. We win by above 79.37. So whenever the price comes 79.37, at 79.50 you can buy. And for 1 year, not for 1 year, I think it is for 45 days, but I have not backtested it yet. So I'm not sure about this, whether in 45 days it is coming or not, I cannot say. But for 1 year, I'm pretty sure it will come to this target. So when you take the entry at the exact bottom of 79.37, the probable target in next 45 days is 148. And this is the buy date. On May 20th, it came to this bottom level. And this is the safe exit. Sometimes from the entry itself, it acts as a resistance, and from there onwards, the price used to fall. So in that case, the entry itself acts as a stop loss. So here the entry is 79.37, whereas 80.75 is the resistance.
safe exit. That means you take the principal amount, okay, and keep the profitable stocks. So here it is entry for 224 and the safe exit is 240, whereas we are expecting 279 will go. It is 440 entry and the target is 800, whereas 440 itself is the exit. But for 1 year, if you want to keep this, it is up to you, because within that period, definitely they will reach the target. So if any stock filtered appeared in green color, that means that is in exact buy zone, that came to the buy zone, and that is the entry point. Let's take the Karma Engineering, it is showing green. So the entry is given at 65.59, whereas the current closing is 66. $65.59 is the entry, and June 7, 2024. See, when the bottom has completed, on the next day, it has given our entry. On 6th June 2024, it is giving that this is the entry. And if you observe this, the price has not came below the entry price. Whatever the price we have taken as an entry, the price still not, it has come down to the entry level. That means the entry price itself is the stop loss. We have to follow it very strictly. So if the price closes, if price moves like this, if the price moves like this, then come down here. If it touches our entry price here, then immediately you should exit. Before it touch your entry price, you should exit. If it touches your entry price and continue falling, then 100% at this entry level, you must exit from your trade. Otherwise, but long term, it may be a falling cycle, so you may lose your money. Okay, so these are the tools I'm going to provide you. This is bottom fisher, this is 7 days multi-bagger, and this is 1 year investment, and this is in 7 days multi-bagger itself, it is the timing tool. It is the timing tool. So whatever the stocks filtered here, those are different comparing to the stocks filtered in live session. So in live market, when the market is running, you will see the entry prices, the stock clicks of the prices which are in entry zone. Whereas here, you will see the right time came for the stock. That means we projected that on June 11th, the price will come around 42 rupees, whereas it came on 12th June. We got it. That means just 1 day difference. When the timing is right, most probably our entries will be definitely they will be right. Right. Prabhat madam, see, ivi మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేయబోయే స్క్రీనర్స్, ఈ స్క్రీనర్స్ కనుక మీరు ఫాలో అయిపోతే మోస్ట్లీ నాతో అసలు పని ఉండదు. మీరు మీ బడ్జెట్ని బట్టి, మీ రిస్క్ కేపబిలిటీని బట్టి ఈ స్క్రీనర్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఇక్కడ ఎంట్రీ ప్రైస్, ఈ బాటమ్ ఫిషర్ అనే దాంట్లో ఏంటంటే ఈ బై అబోవ్, ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైస్ అబోవ్ ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఇది మనం బై చేయాలి. ఓకే, ఇది ఇంకొక రూల్ మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటి అనేసి అంటే, ఈ ప్రైస్ కి మళ్ళీ ఏమన్నా అది పైకి వెళ్ళి కిందికి వస్తుంది అనేసి అంటే 100% మనం ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ బై డేట్, ఏ డేట్ లో మనకు ఇక్కడ డేట్ వచ్చింది అనేసి అంటే దట్ ఈస్ ద కన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకు రీసెంట్ గా June 11th వచ్చింది, June 12th వచ్చింది, June 12th వచ్చింది. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 99.9% ఇవన్నీ బాటమ్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఉన్న ప్రైజెస్ ఇవి. ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడి నుంచి రివర్స్ అవుతాయి. ఈ ప్రైస్ లో గనక మనం ఎంట్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఏ రకంగా కూడా మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే మన ఎంట్రీ 822 అవుతుంటే మన టార్గెట్ 1022 అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకున్న తర్వాత మనకేమన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినాం అనుకోండి, మనకు టెన్షన్ అనిపించింది అనుకోండి, ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ సేఫ్ ఎగ్జిట్ అనేసి వస్తుందో, లేదా మన లక్కీ ఇండికేటర్లో ఎగ్జిట్ అనేది మనకు చూపిస్తుందో, లేదంటే మీరు యూజ్ చేసే అదర్ స్ట్రాటజీ ఏమన్నా ఉంటే ఎగ్జిట్ అనేది చూపిస్తుందో, ఇమ్మీడియట్గా మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. ఓకే, అంటే ఎగ్జిట్ ప్రైస్ వస్తుంది, ఎగ్జిట్ డేట్ వస్తుంది మనకు. ఓకే, సో
ఎట్లా ఉన్నాయండి చెప్పండి మింటూజీ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ సో Yes, sir. I have a question regarding this 7 days multi-bagger. So, for example, any stock pop up. So, can we take blindly or we need to check once? If we need to check, you so cannot blindly, so whatever the stock filtered here, then only you will consider it is an entry. So okay, here on this date it is showing only this stock, so this is right. in zone. So according to your setup you have to take the decision whether it is an entry or not. It is up to you. I Okay. give you the Sir, numbers. Yeah, sir, I have a doubt. So how do you Yeah. pick it? Will the system pick it or you manually, no, do it's the totally, research and? it's It will totally pop up automatic. automatic. I did all the calculations in back end. Okay, Okay. for next 1 year we are not going to touch it. Okay, For sir. next Okay. whenever the time comes, whenever the price comes, out of those 4,000 stocks, the system automatically will pick and pop up here. Okay, sir. Okay. Got it. Sir, it would be great if you can give this 7-day multi-bagger examples for the maybe last week or maybe in the last month, the recent ones if you can show us. Because the examples you gave were from 2023 like that, right? So it will be more apt if we can see something in like Jan 2024 or Feb 2024 like that. Till 20 I'm taking. Okay, 20th March, April. Till 20. Well, it is taking too much time. Yes, see on watch from April 29th 2024 and it is from May 6 2024. Okay, This sir. is the 148 is the entry and target is 150, whereas the safe exit is 155. The entry confirmed with 1 day difference. We expected that on April 29th the price will come here, whereas it came on April 30th. Okay, sir. Okay, so this is the target we expected. Oh, it has gone. 150 is the target we expected, and I think the safe exit gave 155 is the target, 5 rupees extra. Okay, sir. So I think we have to invest a lot, right, sir? If like 3 rupees or 4 rupees is the target. So imagine if I put 5,000 rupees. So hardly we can make any in hundreds, I guess. So if it's in maybe 1 lakh, then it'll be more apt, right? Exactly. That's what. But That's what. you Compounding must, is 7 wonder. So if it's small also, it will add to your capital. Yes, sir. Yes, yes. I Yeah. agree, Mintoji. Yes. yeah. So, Check this. See, the latest price is 149, whereas entry is 148. 150 okay. is the, and 155 was the safe exit Okay, sir. in 7 days. Okay. See, Itagar 1052 entry, 1116 target, whereas sell price 1114. And Okay. this happened, I think 2 days. We it happened, yeah, 2 days. We projected by May 10th, the price will come here, but it came on May 7th. Okay, So sir. once we take the entry at 1052, we exit at 1114 on May 9th. Okay. Got it? So how much did it actually go, sir? Can we check in that on the? How much target? No. Did it hit it or not? Like how much was the price on that day? I'm just checking that. అంటే ఎంత వెళ్ళింది ఏంటి అని. అంతా వెళ్ళింది ఆ రోజు మనము కన్సిడర్ చేయము, because see this is prepared for 7 days. So within the 7 days range, this is the entry price, and within the 7 days, this is the target price we are expecting. That's what, sir. I'm asking. Did it hit it or not? అది Sorry, that's what I'm showing. See, we expected that 150 is the target, whereas it went Okay. to 155 within 2 days. That's what I'm talking. Okay. So that's Kosik what it want to means. take in trading view, I think.
You want to check. That's what. So in Grow, like I trade in Grow, so I'm just checking that, sir. How much did it actually hit Volk? I was just checking that. Within 2 days, it hit the target and it went above that. Okay. So in this chart, it shows that also, Yes. Yeah, right? let's take the screenshot. Wait, let me take the screenshot. I think this is all automated, sir. Like you have set the automation, so it's going. See, it is showing Carbor Uni 1433 is entry on Yes, we sir. project May 3rd, but it came on April 29th. Okay. So exit Okay, sir. date we May 6th. The target 1562, but whereas we sold it at 1516. Okay, sir. Yeah, see, you are asking that let's take I understood your doubt. See, So that's what, sir. The sell price means, see, 1433 is the entry price, right? wait a minute, I want to explain one important point here. See, on um, April 29th at 1434 we have taken entry. Next day Yes, closing sir. price is 1522. That means it fell 10 points down. Okay. Next day it fell 10 points down. But within the range of the time period we have taken, that is from the entry, we are considering it as in next 7 days it should reach the target, right? Yes, So sir. even Yes. the next day, if we the next day it fall 10 points down, but within the 7 days it reached its target and it moved above that. Okay, sir. Got Yeah. it? Okay. So let me share. See, Banvaras 148 was the entry. 155 Banvaras. BAN, yes. Okay. I think Banvaras. 30th April, the price is at 149, sir. Exactly. We expected April 30 was the Yeah. entry date. It was Exactly. 149. So here the most important thing we have to, the beauty of this tool is whenever the dates matches exactly or with 1 or 2 days difference, 100% they will reach their targets. See, for Banvasras, Banswara. Banswara, we expected that by 30th April, the price will come to 148. Whereas Yes, sir. it came exactly on the date. Okay, this is the beauty of this tool. And we expected 150 will be the target. And exit date is May 7th. So by May 3rd, it came to 155. Right? Yes, Let's sir. check it. Yes, sir. On 6th May, it went to 155. 6th May. Yeah, 6th May, it went to 155.85. And from then, it kept falling. Yeah. 6th May. So what was our entry date? Entry date 30th April. Okay. Are you able to see the browser? Yes, sir. Yes, sir. I can see. No, No. Okay. No, we can see the chart. Yeah. Screenshot is showing. See. Tell me the date. Somebody tell me the dates. 30th April. 30th April. Okay. Yeah. So It was at 149, sir. it is in buy zone. Okay. Next Yeah, exit it's in date. buy zone. Exit. So target is 150, right? Yes, sir. 150. So on May 6th May, 158 is the high it made. Yeah, it made 158. Yes. Okay. So
So whereas our safe exit is on May 3rd. May 3rd. So then next day, within 1 day only, we are within 2 days we are taking entry and exit, and with profit only. Yes, sir. Yeah, that's what, sir. Right. That's what. So 30th April, you suggested at 149. It has we have got into the buy zone. Within 3 days, it hit 155. Then we have to exit it, and then yeah, that's what. And it started falling down. So yeah, you have to be careful in this regard, I believe. Now the session is over. You tell me your feedback or any suggestions or any questions. Still, if you have any doubts, let me clarify. So what would be the charges? See, if you don't have any doubts, so we will go to the pricing model. How you can access these screeners. Any doubts? Or do you need any Uh, confirmation? no, sir. No doubts, I believe. Uh, I think I want to see that 45 days one, sir. The 45-day screener, right? So wanted to see how this works. So See, this means, see, there is 3 levels of trading. That is, some people they will take a very much risk. So they will take the entries with the nominal stop loss. So for those kind of people, this tool has developed. okay, sir. We are Okay. expecting that the bottom will be around 75 to 78 something. So whenever the price comes here, so we are expecting from 80 rupees onwards, that is 79.37, the price will reverse. That means Oh, it may its bottom. The bottom has done at our predicted price level at predicted time level. Okay, if this happens, then from there onwards, if you have taken entry at that price level, then your target will be more than 50%, right? yes, sir. I think Yes. 100% it is. Okay, but it is very risky. Okay, so suppose Mm, the price may come here and it may go for 2 days up, and again from there onwards it may fall. Okay, okay. you have to calculate your risk quotient, and depending on your strategy, you have to take the entries and exits. It is up to you. I just give you the price levels and time levels. Then, depending upon your system, you have to take your decision. Got it? Yes, sir. Got it. Okay. So for this, so let's say, suppose we know the time, price, and everything, but we are not pretty much accurate. We are not good enough to take the entry when the price comes to this level, because the candle itself may be showing red, right? Let's say Yes, sir. this was the candle. This was the candle. Okay. So we expected that around this zone. Let me mark this. We calculated around this zone, the price will change. But we are Yes. not confident enough to take the entry at this price levels. We need some other confirmation. So for this, we will take the help of lucky indicator, this one. Okay. So here, whenever the price comes, let's see, we expected that when the in the screener, whether it may be the 7 days multi-bagger or whether it may be the 1 year investment or the bottom fisher, whatever it is, whenever the price come to this zone, then we expected if we see a low pivot here and the high of the low is taken out. Here the high is 143. So on 144, this will be our entry. This will be our entry. With 100% conviction, we can take the entry here. Okay. Yes, sir. Yes, understood. You have the numbers, you have the time. That means you have the numbers means you have the time, you have the price, you have the time, and for the pattern confirmation, we have lucky indicator. Yes, sir. Sir, just a request. So, Yeah.
I just want to check how this 45 days thing work. So you would have suggested something in February, right? This year, February 2024. So can you check and let me know what worked in February? So in February you have given something. So by March or April it would have given, right? 45 days, it is called bottom fisher. Okay. Yes, sir. I did not did any any back testing here because I am pretty sure it works. Okay, sir. That's why Okay. I never tried to do any back testing. Am I audible? Hello? What about you? Same. See, So you are gone. doing options in? Yes, I'm here. Okay. Uh, So using lucky indicator or do you have Using any? same lucky indicator only, mainly. Okay. Mm. Yeah, you can continue, Ram sir. See, power gone. So we will close this session in the next 10 minutes. So actually, my intention is not selling these things to everyone, and my focus is not on making money. Okay, I just want to help the people, but my experience is nobody understand the hard work I did, and nobody understand the intentions I have in creating this group and helping you out. So that's why I'm forced to make it as a paid service. And I don't want to limit myself. So I want to explore some other platforms also. So I want to reach so many people so that whatever the money we made through trading, I want to help the people who are really in need. That is my primary intention. So that is the reason I started the paid services. Okay. So I have a professional plan for execution for this strategies, tools, and everything. So I'm building a team for that. And meanwhile, today I want to give you an opportunity. I'm not going to decide the price for you people. You decide the price yourself. Whatever the price you think it is worth for, you just ping me in WhatsApp personally right now in next 3 minutes. So basing on that, I will make it as an average, and we will go with that price. In the bundle, you will get the 4 screeners and 4 screeners only. That is the 7 days multi-bagger, bottom fisher, 1 year investment, and the 7 days timing too. These 4 screeners you will get. And you will be added to the WhatsApp group. And in the WhatsApp group, we will keep on posting regarding the multi-baggers. And if there is any opportunities are there, especially the stock options, we'll post in the group. So it is up to you whether you want to take the risk or not. And to execute these things successfully, you must start at least with 1 lakh rupees. Okay. Then only you can see some profit, some amount. Yes, sir. Right. True. Yeah, sir, I have a doubt. So, sir, are you able to hear me? Yes. And meanwhile, I request you other people, మిగతా వాళ్ళు నాకు పర్సనల్ గా వాట్సాప్ లో పోస్ట్ చేయండి. అమౌంట్ ఈ రేంజ్ అంటూ ఏం లేదు. మీరు ఎంత మీరు ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు. మీరు అంటే ఇక్కడ మెయిన్ నేను మీకు క్రియేట్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే మీకు ఇంత ముందు ఏం తెలియకపోతుండొచ్చు. మీకు డబ్బులు ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అనేది. నేను క్రియేట్ చేసిన ప్లాట్ఫామే మీరు డబ్బులు ఎట్లా తీయొచ్చు స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి. అండ్ అది మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళు మీరు చూసుంటారు. అమౌంట్ అనేది మీరు ఎంత జనరేట్ చేసుకున్నారు అనేది అది మీకైతే తెలుసు.
అంటే నాకు తెలియకపోయినా మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసిండ్రో ఎవ్రీథింగ్ అయితే మీకు తెలుసు. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఎంత అమౌంట్ విల్లింగ్గా ఉన్నారు మంత్లీ పే చేయడానికి లేదా 3 months పే చేయడానికి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. నెక్స్ట్ 3 minutes లో ఇది ఫినిష్ ఆఫ్ అయిపోవాలి. యా కౌశిక్ టెల్ మీ. ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు మీరు చూపించే స్క్రీనర్స్ దట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు దిస్ వీక్, ఆర్ ఇప్పుడు మనకి పాస్ట్ చూసుకోవచ్చు, లేదా ఇప్పుడు ఒక 4 months తర్వాత ఐ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ అచ్చా నేను జూన్ లో ఇది పెట్టాను అట్లా చూసుకోవచ్చా సార్? లేదు, అది బ్యాక్ టెస్టింగ్ కి అది మీకు యాక్సెస్ ఉండదు. మీకు స్క్రీనర్ వరకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. స్క్రీనర్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు లైవ్ లో కరెంట్ టైంలో ఏవి ఎంట్రీ స్టాక్స్ కరెంట్ టైంలో ఉండేవి చూపిస్తుంది, రైట్? టైంలో ఈ టైంలో ఇవి ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన స్టాక్స్, ఈ ప్రైస్ లో ఇవి ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన స్టాక్స్. ఓకే సార్, ఓకే సార్, అది డౌట్ ఉండే నాకు. సో బ్యాక్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే స్ట్రాటజీ కన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే. బ్యాక్ టెస్టింగ్ is whether we are traveling in the right direction or not, whether the strategy is working out or not. For that confirmation only the back testing is needed. Okay. Yes, sir. To confirm ourselves. Okay, before sir. we give any presentation. No, I'm not asking about testing, sir. Yeah, I'm seeing to check the data. So నేను ఈ ఇయర్ డిసెంబర్ లో నేను జూన్ లో ఇది పెట్టినాను, ఐ మీన్ ఇది పెట్టినాను, ఇది వర్కౌట్ అయింది అట్లా చూసుకోవడానికి డేటా అంతే. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ బ్యాక్ టెస్టింగ్. అది యాక్సెస్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లం ఏమైపోతుంది అంటే ఒక్క ఫార్ములా ఏమైనా తేడా కొట్టినా కానీ నేను 30 ప్లానెటరీ పొజిషన్స్ నేను క్యాల్కులేట్ చేసి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టాను. నేను అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అవన్నీ రన్ అయిపోయి. ఓకే సార్, ఓకే. 30 years you can imagine ఎట్లా ఉంటుందో సిచ్యువేషన్. ఓకే 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 అండర్స్టూడ్ సార్, కంప్లీట్లీ మేక్ సెన్స్. సో బెటర్ నేనే డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. లైక్ నేను ఇవి పెట్టాను, ఇది అయింది. లేదు, దానికి ఇప్పుడు వేరే సొల్యూషన్ అంటే పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ కూడా మనం కొన్ని టూల్స్ చేసుకుంటాము. అవి నేను మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాను. అవి మీరు ఏంటంటే మీ పోర్ట్ఫోలియో మీరు ఎనీ టైమ్ ఎక్కడున్నా కానీ మీరు చూసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ లో. ఓకే సార్, గాట్ ఇట్ సార్. సో నాకు ఒక్క రిప్లై మాత్రమే వచ్చింది. నెక్స్ట్ 2 minutes లేదంటే సెషన్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోతా నేను. సార్ ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా కొంచెం? యాక్చువల్లీ పాప ఏడుస్తూ ఉండింది, నాకు సరిగ్గా క్లారిటీ ఉండేది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఇది నేను లక్కీ ట్రేడర్స్ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసింది నేను డబ్బులు ఎర్న్ చేయడం కోసం, దీనికోసం కాదు. నేను మెయిన్ ఏంటంటే సంథింగ్ మనం ఎర్న్ చేసి మనం ఎవరికైనా నీడీ పీపుల్ కి మనం హెల్ప్ చేద్దామా అనే ఉద్దేశంతో నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ట్రైనప్ చేయాలనుకున్నా నేను. కానీ మనం చేసిన వర్క్ రిలేటెడ్ కానీ లేదు అంటే చాలా మంది చాలా అంటే ఏం వాళ్ళ నుంచి కమ్యూనికేషన్ లేదు, వాళ్ళు అసలు ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారా లేదు తెలియదు, వాళ్ళకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేదో తెలియదు నాకు. అంటే అంతా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది. నేను ఏమైతే ఏ ఉద్దేశంతోనైతే నేను స్టార్ట్ చేసినో అదైతే ఫర్దర్ మూవ్ ఆన్ అవ్వలేదు. సో దాని తర్వాత నాకు అనిపించింది వై షుడ్ ఐ లిమిట్ మై సెల్ఫ్ టు, నేను ఎందుకు ఇక్కడి వరకే ఆగిపోవాలి, నేను ఎందుకు నా స్కోప్ పెంచుకోకూడదు. సో దానికని నేను ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటున్నా, యూట్యూబ్ ఛానల్లోనూ సోషల్ మీడియా సంథింగ్ ఇట్లా. సో ఇప్పుడు కొత్త పీపుల్ వస్తారు. సో దీని ద్వారా మెయిన్ మనం చేయబోయేది ఏంటి అనేసి అంటే మనకి ఏమైతే మనీ జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని సొసైటీలో కొంతమందికి ట్రేడర్స్ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. దీంట్లో మనకు జనరేట్ అయ్యే మనీతోని మనము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పిల్లలకి కానీ లేదంటే ఫుట్పాత్ మీద ఉండే వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది నా ప్రైమరీ ఇంటెన్షన్. ఓకే, దీనికోసం ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ 1లో ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీరు ఎర్న్ చేయడం అనేది నేను చూపిస్తాను మీకు. మీ అమౌంట్తోని మీరు ఎర్న్ చేయడం అనేది చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏంటంటే ఇవే టూల్స్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉండి ఈ టూల్స్ మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాను. వీటిని మీకున్న నాలెడ్జ్తోని మీకున్న స్కిల్స్తోని మీరు ఇప్పుడు నేను ఏమైతే చేస్తా ఉన్నానో మీరు ఎట్లా చేయవచ్చు అంటే మనమంతా ఒక టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి ఒక గుడ్ కాజ్ కోసం మనం వర్క్ చేస్తాం. అంటే మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో అమౌంట్ జనరేట్ చేసుకుంటారు, అట్ ది సేమ్ టైం మీరు అదర్ పీపుల్కి సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తూ మనీ ఎర్న్ చేస్తారు. దాంట్లో కంపెనీతోని టైఅప్ అయి ఉండడం వల్ల కంపెనీ షేర్ కంపెనీకి ఇస్తారు. ఓకే, ఇది ప్రపోజల్. అది నెక్స్ట్ చూద్దాము ఎంతమంది దానికి సూట్ అవుతారు అవన్నీ తర్వాత. యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే మాత్రం ఇప్పుడు మీరు ఎంతైతే ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారో, ఎంతైతే వర్తి అనేసి అనుకుంటున్నారో మంత్లీ ఆ అమౌంట్ నాకు పర్సనల్గా పింక్ చేయండి. సో దాన్ని బట్టి నేను ఒక యావరేజ్ ప్రైస్ తీసుకొని వస్తాను.
ఇంకొక 2 minutes క్విక్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడైతే అర్థమైంది కదా? సార్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? చెప్పండి. డైరెక్ట్ గ్రాఫ్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? అర్థం గ్రాఫ్ కాలేదు. నాకు ప్రాక్టికల్ గా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? గ్రాఫ్ అంటే ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు? ప్రాక్టికల్ గా ఒక స్టాక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటి, ఎగ్జిట్ ఏంటి, అదేనా మీరు అడిగేది? అంటే నాకు నిన్నే యాక్సెస్ అయింది సార్ డిమాట్ అకౌంట్. ఓకే. అవును సార్. గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే నాకు నిన్నే యాక్సెస్ అయింది సార్ డిమాట్ అకౌంట్. నేను దీనికి సపరేట్ నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే పవర్ కూడా అయిపోయింది నాకు. సో ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేద్దాము. నేను మీకు తర్వాత నేను స్పెషల్గా నేను సెషన్ తీసుకుంటాను. ఎవరెవరికైతే ఈ గ్రాఫ్ రిలేటెడ్ కానీ మన టూర్ రిలేటెడ్ కానీ డౌట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకు నేను తర్వాత తీసుకుంటాను సెషన్. ఓకే. సో మీరు అనుకునే ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన అప్రాక్సిమేట్ అమౌంట్ పంపించండి నాకు చాలు. నాకు వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. 1 2 3 మొత్తం అంటే 7 ఎంత సార్? ఎంత అని నేను చెప్పే పని అయితే ఎందుకు మేడం? నేను మీకే వదిలేసినా కదా. మీరు 10 రూపీస్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా. నేను ఈ సెషన్ కూడా నేను 100 రూపీస్ మ్యాండేట్ ఎందుకు పెట్టినా అంటే ఆ సీరియస్నెస్ లేని వాళ్ళతో నేను టైం వేస్ట్ చేసుకోదలుచుకోవట్లేదు. ఏదైనా చేయాలనుకుంటే 100% చేయాలి. ఆ డెడికేషన్, ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. రైట్, చలో. ఓకే, డన్. టైమ్ అప్. సి ఇది డిఫరెంట్ ఫిగర్స్ వచ్చినవి. అంటే వాళ్ళు ఎర్న్ చేసిన దాన్ని బట్టో, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టో సంథింగ్ మంచి ఫిగర్స్ వచ్చినాయి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సార్ మీరు లక్కీ ట్రేడర్స్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టారు సార్, పెట్టారు కదా సార్? అవును. అంటే పెయిడ్ సర్వీస్ పెట్టాము అన్నారు కదా సార్ జూన్ నుంచి. దాని గురించి ఇది నేను ఒక్కడిని వాయిస్ చేయట్లేదు. స్లోగా వస్తుంది సార్. అదే పవర్ పోయింది. సో ఇవన్నీ మనం తర్వాత మన ఫోన్ లో అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు. మనం ఇది ఫస్ట్ కంక్లూడ్ చేద్దాము. ఓకే సార్. డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి నాకు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నాకు అంటే మీరు ఈ ప్రైజ్ మీరు కోట్ చేసిండ్రు అనేసి అంటేనే నాకు తెలుస్తా ఉంది ఎంత మీరు యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు లేదా యూటిలైజ్ అయింది. మింటూజీ, గివ్ మీ సమ్ ఫిగర్. యు ఆర్ ద లాస్ట్ వన్. Give me some No, figure. sir, I can't. You No, should sir, I give. can't, sir. No, you should give whatever the figure. I don't mind. I don't mind. I promise you, I don't mind. Whatever it is. Out of all, first the benefit person is Mintu ji. I am also expecting what Yeah. is the. You are the first one. I have given access to you. So from your feedback only, I have Yeah. updated. Okay. So comparing That to is why all, it's tough call for me. No, I'm no, so no. sorry. You should no. You should not skip this step. Definitely, you should, so give that me we some. will know. Okay. Yes, whatever it is, it's fine. Are you asking for monthly or yearly, Tarek? Monthly, and see, we'll make some yearly discount plans. But even I am mentioning at monthly. I prefer to take 3 months account, 3 months amount, because I don't want to check whether this guy has paid or not. So whether I should continue this person in a group or not. I don't want to take that kind of risks. Okay, just we'll make it for 3 months, Mhm. and depends upon your financial situation. We will Okay. finalize it. That doesn't matter. Just give me some figure. Okay, I have pinged you. Wow, impressed. Okay, now I'm sorry. it's impressed. Actually, approximately that amount only I have thought, but for this group and for these members, I am making it 1100 rupees per month. 1100. Okay, so in and if you can pay, if you can afford, or I don't know what is your situation, please make it as a 3 months payment. Please make it as a 3 months payment. And other than these tools,
I will try to provide okay. Okay, other than these tools, I will try to provide some other tools I am working on, like a portfolio management and everything. And if you provide your date of birth and time of birth, we will filter some stocks so that you will start trading on these stocks only. Like Suzlon and Arpower are my favorable stocks, and astrologically they are very much compatible with my natal chart. So whenever I take entry on Suzlon or Arpower, it booms. Okay. So if you send your details, if they are accurate, then we will make some list so that if those stocks come up in any of our screeners, then we will take the entry so that everybody make a good amount of money. Right? సరే ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్? నేను ఇవి యాక్సెస్ నేను ఇస్తాను. ఈ నెక్స్ట్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన వాట్సాప్ గ్రూప్లో మనం కమ్యూనికేషన్ ఏమున్నా ఫర్దర్ కమ్యూనికేట్ అవుదాము. మీకు సార్ వన్ మోర్ డౌట్. ఫస్ట్ లో మీరు యూ హ్యావ్ షోడ్ రైట్ దట్ ఆప్షన్స్ లో someone made like you or I'm not sure which person made. So do you also suggest in what to buy in like options trading and all that? Yeah. Options trading, sir. Ante it can be personal, like separate ga cheptana, not a problem. Just This wanted is to Monica's screenshot, I think, right? Yes, Monica, sir. Yeah. Okay, and recently I too started this option trading, and we are making good money. Even you can see it is a 1 minute chart. In HDFC Life, it is 1 minute. Yes, sir. Yeah. That means our system is working in 1 minute time frame also. But right now, immediately, I won't directly anyone jump into the options and try, because first of all, we make it slowly. Okay, first of all, we will invest for a swing trade. We will make some money. So once we are confident with the strategy and systems we are doing, then we will go to the options. Right now, I won't prefer anybody, because Monica, she is from the day one onward, she has been observing these things, and she has been working on that. Okay, she has observed her own observations, and she made some notes. Okay, she made her own rules by following our strategies. So that's why she is making a very good amount. But I don't think everybody Yes, is sir. in that right now. So we will take some time, because we're not in hurry. I can assure you, by the end of the year, most probably your portfolio will become at least 2 times. At least. Oh, definitely, sir. By God's grace. At least 2 Definitely. times. So that will happen, no issue. But I suggest to everyone, don't be in hurry. Make it slow. Okay. మనం ఆప్షన్స్ మనం తర్వాత ట్రై చేద్దాము. ఇప్పుడు అంటే మన సిస్టమ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయి కదా అనేసి మీరు ఎక్కువ ఆశకు పోయి డబ్బులను తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టేసి తర్వాత అదేమైనా డౌన్ అయిందంటే సార్ మీరు ఏంటి చెప్పిండ్రు మాకు ఇట్లా అయింది, ఇది మాత్రం నేను కంప్లైంట్స్ వినదలుచుకోలేదు. నేను ఒక సిస్టమ్ ఇస్తున్నా, దీన్ని మీరు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని మీరు మనీ ఎట్లా ఎర్న్ చేస్తారనే చూడండి. మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా, ఏ గైడ్లైన్స్ కావాలన్నా నేను చేస్తా, నేను దానికి రెడీ. బట్ ఎక్కువ అమౌంట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి రిస్క్ పెట్టుకొని హెడేక్ మాత్రం క్రియేట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మన టార్గెట్ ఇప్పుడు మీకు ఏమైతే చూపించినా ఇవి కావు. ఇంకా మన టార్గెట్ సుజ్లాన్ 7 రూపీస్ దగ్గర మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, అవర్ ఇంటెన్షన్ అండ్ అవర్ టార్గెట్ అండ్ అవర్ గోల్ ఈస్ if we invested Suzlon at 7 rupees, we will exit at 240 rupees. Understand? Yes, sir. Definitely. We will exit at 240 rupees. Okay, that is our vision. And
మీరు ఇక్కడి వరకు మీరు ఆగిపోవాలనుకోవట్లే. అంటే ఇప్పుడున్న 30 మెంబర్స్ లక్కీ ట్రేడర్స్ గ్రూప్ లోంచి ఈ 6 మెంబర్స్ నాకు డైమండ్స్. నేను మిమ్మల్ని ట్రైన్అప్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లెవెల్కి. దాంతోని వరల్డ్లో వెరీ రేర్ పీపుల్ ఐడెంటిఫై చేసిన సిస్టమ్ ఇది మనం ఫాలో అయ్యేది. టైమింగ్ టూల్స్ ఇవన్నీ మీకు ఇంకా చూపించలేదు నేను. మీకు ఇచ్చే టైమింగ్ 98% అక్యురేట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో మీరు అంటే ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేరు నెక్స్ట్ మనం ఏమేమి చేయబోతున్నామో. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీ నాలెడ్జ్ మీరు ఫర్దర్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మీరు ట్రై చేయండి. దానికి నేను ఏ హెల్ప్ కావాలంటే నేను చేస్తాను. మనం సెషన్స్ పెట్టుకుందాం. మీరు ఈ గ్రూప్లో వాట్సాప్ గ్రూప్లో వన్స్ యాడ్ అయిన తర్వాత మీరు ఏమైతే స్టాక్స్ బై జోన్లోకి వచ్చినాయి అనేసి అనుకుంటున్నారో అవి పోస్ట్ చేయండి. ఆ ఫార్మాట్ తర్వాత మౌనిక ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అవి పోస్ట్ చేయండి. ఒకరికొకరు మనం హెల్ప్ చేసుకుందాం. మనం అంటే నేను వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పాలి ఈ స్టాక్ చూసిన ఇది నాకు బాగా కలిసి వచ్చింది అట్లా కాకుండా మీరు ఎక్కడ ఇంకా అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఏమైనా చూసినా కానీ గ్రూప్లో యాక్టివ్గా ఉండండి. దాంతో ఒక 10 స్టాక్స్ ఎవరైనా పోస్ట్ చేస్తే గ్రూప్లో దాంట్లో ద బెస్ట్ 1 మనం పిక్ చేద్దాం. ఓకే, అది మనం ఫాలో అవబోయేది. రైట్, మరి క్లోజ్ చేద్దామా? షల్ వి క్లోజ్ దిస్? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? No, not from my side. Thank you for your Anything time. else? Thank you, sir. Thank you for your time. Really made a good impact. థ్యాంక్ యూ సార్. Happy to see. వెల్కమ్. అండ్ నేను కొన్ని ఆడియోస్ పంపిస్తాను, గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. ఈ ఆడియోస్ మీరు డైలీ పడుకునే ముందు వినండి. మింటూజీ, I have used that audios. మింటూజీ, are you there? Can Okay, you I hear will me? tell you later. I will tell you. See, I'm going to Yes. share some audio so that you just whenever you get the time, just hear the audio. So your subconscious will be for the attracting the prosperity into your life, abundance of prosperity into your life. So once we made that kind of mindset, Sure, then sure. obviously we will make we will convert 1 rupee into 10 rupees. Okay, if you have that Okay. mindset, Okay. I will take some sessions. Mhm. And we will follow Uh-huh. that. Okay, so if you have found any other Sure, system, sure. anything new, just let us all other members know. Right Andy? Sure, So definitely, yes. ఇది మనం క్లోజ్ చేద్దాము. Thank you, sir. ఎవరికంటే నాకు కాల్ చేయండి. సో ఎనీవే హ్యాపీ. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా చాలా పెద్ద ఫిగర్స్, ఎవరు కూడా లీస్ట్ ఫిగర్స్ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. ఇది ఈ మైండ్ సెట్ మనకు కావాలి. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, సో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ జర్నీ. రైట్, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ నౌ. ఓకేనా? బాయ్. Thank you, ఓకే sir. సార్. Yeah, thank you. Bye, Ram. Take care. Thank and you, sir. God bless. Yeah, thank you, sir.